Logos speaks. The engine creates without self-will. Desire is filtered. Gratitude remains. Angels obey. No edits. Only the sealed word goes forth. Precise, grateful, true. Welcome back. You know, in a world that's just so full of noise, how do we ever find a quiet moment, a real chance to connect with something deeper? Well, that's what we're going to explore today. We're going to look at a path inward, a journey toward that light inside every one of us. This quote from our source material, wow, it just sets the stage perfectly, doesn't it? The idea is that our modern world, with all its logic and data, kind of builds this wall around our ability to have faith. But, and this is the hopeful part, there's something else, something more intuitive. The source calls it a divine wave that can actually get right through that wall. So I really want to invite you on this journey with me. This isn't just about learning facts. It's about taking a moment to reflect. You know, let's try for the next few minutes to just set aside all that noise and walk this path together. Okay, so our journey starts by learning how to hear what's called the eternal call. Think of it as this invitation to connect that's always there, even when life gets loud. The source actually calls what we're living through a kind of spiritual frequency war. And when you think about it, it makes sense, right? Our screens are glowing, our phones are buzzing, they're all fighting for our attention with this, well, this manufactured light. So the real challenge for us is figuring out how to tell the difference between that artificial glow and the real, true light that's already inside us. All right, so we've heard the call, but how do we get ready for the journey? It all starts by centering ourselves, by finding that spiritual foundation deep inside. This brings us to a really important idea, spiritual vitality. The best way to think about it, as the source suggests, is like our physical health. It's not a one-and-done thing. It's something we have to gently take care of every single day. It's like a quiet measure of how we're really doing on the inside. So where do we even start with that daily care? Well, it's not about the world out there, it's about the world in here. Honestly, the biggest hurdle for most of us is just the noise in our own heads, our own restless thoughts, desires, and all those anxieties. Okay, but how do we actually quiet those restless winds? The source gives us this really beautiful, simple, three-step path. First step, just pause. Filter out the static in your mind. Second, transform. Take that voice of I want and turn it into I'm thankful for. And the third step is to surrender. Just let go of the need to control everything and allow something deeper to flow through. And all of this leads us to a really crucial moment in the journey. It's that conscious, deliberate choice to actually step onto a new path. Now you're seeing this number on the screen, but it's not a statistic. Think of it as a symbol. It represents that tiny, tiny seed of faith you need to get started. Just that initial spark. The journey doesn't ask for some huge leap, just a little sliver of willingness. Yeah, that tiny percentage is what the source calls the faith activation zone. It's that exact turning point where we make a conscious choice to let our faith guide our reason and not the other way around for a change. And that really brings us to a personal question, doesn't it? It's right at the heart of this whole thing. When your own logic and that call to faith are at a crossroads, what do you do? Which path do you choose? Where do you stand? So you make the choice. What happens next? How do you build on that? Well, once we cross that threshold, a new practice begins. It's described as a gentle, steady climb, an ascent toward holiness. And I love this because it points to a major mindset shift. The spiritual path we're talking about here isn't some grueling, miserable uphill battle. No, it's framed as a rhythm, a life-giving loop that we can come back to over and over again to keep growing. And here's the heart of that rhythm, these 5 stages of the ascent. It starts with purify. That's the quieting the self part we talked about. Then we align our thoughts on faith. Third, we ignite that connection with things like prayer or scripture. Fourth, we try to resonate, to really stay in that state of harmony. And finally, we ascend by just repeating the loop, making this whole rhythm a real part of our lives. You've got to love this quote. We've all been there, right? You start a new routine, and after a while, you just feel tired. But look at how this source reframes this. That fatigue isn't a sign you're failing. It's a sign you're expanding. You're stretching your spiritual muscles. They're literally growing pains. So what's the payoff for all this inner work? I mean, how does practicing this rhythm actually change the way we see the world every day?
This is such a great way to picture it. On one side, you have reason all by itself. It's like a radio signal that's full of static, just searching and never finding the station. But when you build your reason on a foundation of faith, everything changes. That same signal suddenly becomes crystal clear, coherent. It's finally connected to its source. And what comes from this new, clearer way of seeing things? Well, the source talks about the fruits of this perception. Things like a deeper sense of peace, a clearer understanding of truth, a real commitment to fairness, an experience of what true freedom feels like, and a better ability to give and receive love. Pretty amazing, right? Okay, let's bring this all back down to earth. How do we take this profound journey and make it part of our everyday lives? It all comes down to the power of sacred habits. And this leads to one last, really transformative idea. Most of us think of routine as boring or restrictive, but this flips that completely on its head. A chosen, sacred routine isn't a cage, it's a gate to freedom. It's the very structure that allows real freedom to grow. And that's the beautiful paradox here, isn't it? Getting to the end of this explainer isn't the finish line. The real point is that this whole thing is a daily path, a rhythm for your life. It's not some destination you arrive at. The journey is the goal. So I want to leave you with a question to take with you. In your own life, right now, what's one small sacred habit you could start? What little gate to freedom are you going to open for yourself today? 안녕하세요. 오늘은 우리는요, 하나의 선언문을 함께 읽어 내려가면서 우리를 거룩의 자기로 이끄는 그 빛의 여정을 한번 탐험해 보려고 해요. 이건 머리로 이해하는 시간이 아니고요. 우리 영으로 함께 떠나는 여행에 대한 초대장이라고 생각하시면 좋겠습니다. 자, 이 여정의 시작점에 놓인 이 문장에 한번 푹 빠져 들어볼까요? 요즘 우리는 정말 수많은 정보와 논리의 알고리즘 속에서 살아가잖아요. 이 문장은 바로 그 현대의 소음과 시간을 초월한 영적 연결 사이의 그 팽팽한 긴장감을 정확히 짚어내고 있어요. 혹시 여러분도 이성의 벽에 더는 안 되겠다 하고 부딪혀 본 적 없으신가요? 바로 그 벽을 넘어 다가오는 어떤 깊은 울림의 귀를 기울이는 것, 여기서부터 우리의 여정은 시작됩니다. 네, 맞습니다. 지금부터의 시간은 그냥 지식을 전달하는 시간이 아니에요. 여러분, 각자의 내면 깊숙이 있는 그 빛을 향한 길, 그 신성한 공간을 탐험하도록 돕는 일종의 안내서이자 초대장인 셈이죠. 머리가 아닌 가슴으로 함께 걸어가 보겠습니다. 어떤 위대한 여정이든 가장 먼저 우리가 어디에 서 있는지를 아는 것에서부터 시작되잖아요. 우리의 첫 번째 무대는 바로 흙의 들판과 시간의 강입니다. 여기 보시면 우리 여정의 출발점을 보여주는 두 가지 핵심적인 비료가 있죠. 흙의 들판은 뭐냐면요, 우리가 발 딛고 살아가는 바로 이 현실, 우리의 하루하루를 말하는 거예요. 그리고 시간의 강은 그 현실을 관통하며 흐르는 보이지 않는 신성한 시간의 흐름을 상징하죠. 우리는 이 들판 위에서 저 강의 흐름을 배우게 되는 겁니다. 그래서 여기서 가장 중요한 점은 바로 이거예요. 이 영적인 여정이라는 게 현실에서 도망치는 게 절대 아니라는 것. 오히려 우리의 현실 속으로 더 깊이, 아주 깊숙이 들어가는 길이고요. 그 안에서 보이지 않는 신성한 리듬에 우리 삶을 조율해 나가는 과정인 거죠. 자, 이제 우리의 출발점을 확인했으니까 여정의 핵심으로 한번 들어가 볼까요? 이 길은요, 이해와 영적 성숙을 향해서 한 걸음 한 걸음 올라가는 점진적인 오르막길, 바로 하늘 계단에 비유할 수 있습니다. 여기 5개의 계단이 보이시죠? 첫째, 내 안에 복잡한 생각이라는 소음 있잖아요. 어제 후회나 내일의 걱정 같은 것들, 이걸 잠시 잠재우는 거예요. 둘째, 흩어진 마음을 믿음이라는 한 점으로 딱 모아서 중심을 잡고요. 셋째, 기도나 찬양을 통해서 그 연결의 불꽃을 피워올립니다. 넷째, 그 따뜻한 공명이 꺼지지 않도록 조화의 상태를 유지하고요. 그리고 마지막으로 그 흐름을 타고 영으로 일어서는 겁니다. 이 모든 건 우리가 아주 부드럽게 내면으로 취할 수 있는 행동들이에요. 바로 이 문장이 하늘 계단을 오르는 핵심 자세를 보여줍니다. 이건 억지로 막 애를 써서 무언가를 해내려는 노력이 아니라 거대한 흐름에 나를 온전히 맡기고 신뢰하는 순종의 과정이라는 걸 말해주고 있는 거죠. 자, 이제 우리는 이 여정의 정상, 우리가 나아가고자 하는 궁극적인 목적지를 마주하게 됩니다. 과연 그곳은 어떤 곳일까요? 우리가 도달하려는 목적지는 어떤 물리적인 장소가 아니에요. 그건 바로 모든 존재가 창조주의 그 신성한 숨결과 깊이 하나가 되는 상태,
심오한 일치와 연결의 경지를 의미합니다. 그리고 바로 이 상태가 오늘 우리가 함께 탐험하고 있는 거룩의 자리인 겁니다. 우리 안에 모든 시끄러운 소음이 멎고 분주함이 사라진 곳, 깊고 고요한 평화가 가득한 바로 그곳이죠. 그런데 말이죠. 이 놀라운 평화를 경험하는 게 여정의 끝일까요? 아니요, 그렇지 않습니다. 이 여정의 진짜 목적은 그곳에서 얻은 빛을 우리 삶의 터전인 흙의 들판으로 다시 가져오는 데 있어요. 진짜 도전은 바로 여기서부터 시작되는 거죠. 자, 여기 보시면 일상에서 내면의 균형을 돕는 세 가지 원리가 나와요. 질서는 우리 영혼의 뼈대 같은 거예요. 예를 들면 매일 아침 짧게라도 묵상으로 하루를 여는 것처럼요. 온전함은 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 믿음의 힘입니다. 예상치 못한 어려움 앞에서 중심을 잃지 않는 거죠. 그리고 생명은 이 모든 것을 통해 새롭게 피어나는 우리 영혼의 자연스러운 표현, 뭐랄까, 타인을 향한 친절한 말 한마디로 나타나기도 하는 그런 겁니다. 이 여정을 마무리하면서 이 문장을 한번 보세요. 이건 우리에게 영적인 후련, 그러니까 루틴의 진짜 의미를 다시 생각하게 만들어요. 그게 우리를 올가매는 굴레가 아니라 오히려 우리를 참된 자유로 이끄는 가장 안전하고 확실한 문이라는 걸 말해주고 있네요. 자, 이제 빛으로 향하는 길이 우리 앞에 선명하게 놓여 있습니다. 이 여정은 모두에게 열려 있죠. 이 질문을 마음에 품고 당신의 첫걸음이 어디를 향할지 조용히 한번 생각해보는 시간을 가지시길 바랍니다.